Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Inglês de Verdade. Hoje o desafio é para quem quer evoluir de verdade no inglês. Você vai ouvir um pequeno podcast em inglês, mas atenção! Depois disso, vem o teste. Logo em seguida, você vai responder 5 perguntas sobre o que ouviu, para avaliar sua compreensão. E o melhor, enquanto pratica seu listening, você ainda aprende novas palavras e expressões de forma natural. Se precisar de uma ajudinha, pode ativar a legenda em inglês aqui no vídeo, mas tente primeiro sem, ok? Preparado ou preparada? Então, bora começar! Welcome to today's deep dive. Today we are exploring a tool that you are actually using right this very second. Yeah, the English language. Exactly. Our mission today is to uncover the history, the weird rules, and the global power of English. It's super fascinating because English is less of a perfectly organized system and more like a chaotic ongoing project. Let's jump right into that recipe. Because Yeah. to understand why English can be so tricky for you to learn, we first have to look at its history. Right. It definitely did not start as one unified thing. It actually began with Germanic tribes like the Angles and Saxons. But then it got mixed up with a lot of other stuff. Oh, completely. It mixed with Latin, Norse, and then a really big one, French, after the Norman conquest in 1066. Wow, 1066. So it's basically a giant pot of soup where every single culture just threw in their own ingredients. Yeah, and that massive mix is exactly why English has, well, over 170,000 active words today. That is huge. I mean, Right. it just easily absorbs words from other cultures. Like we take pizza from Italian, Or karaoke from Japanese. right, or safari from Arabic. But with so many ingredients, who is the head chef? Like, who is actually making all the rules? Well, that is the secret. There is no chef. Wait, really? Nobody is in charge? Nope. I mean, unlike French, which has the Académie Française to strictly regulate things, English has absolutely no official authority. That is wild. It evolves freely just based on how everyday people use it. So that totally explains how writers like William Shakespeare could just invent things. Exactly. He could just popularize brand new words because there was no boss to tell him no. Words like lonely or bedroom. Yeah, or expressions like break the ice. People just heard them and started using them. I mean, that freedom is great, but it also makes spelling an absolute nightmare. Oh, it really does. Like, think about the words though, through, and tough. They look almost identical, but they sound completely different. Right, and because the language evolves freely without any authority, words just stretch to mean some incredibly strange things. Yeah, a single word can have so many different meanings depending on the context, like the word set. Oh, that is a great example. Set has over 400 different meanings. Over 400. That is insane. And English also has these truly bizarre words, like that huge lung disease. You mean pneumono-ultramicroscopic silicococcinoconiosis? Yes, that one. Or, on the flip side, you have a word like queue, a line of people. Right, where only the first letter Q is actually pronounced. I love that word. It is a perfect analogy for itself. It is literally just the letter Q followed by 4 silent letters patiently waiting in line. That is exactly what it is. And yet, despite its crazy spelling and all those confusing rules, this flexible language somehow managed to take over the modern world. It really did. I mean, it is the global language of aviation, science, tech, and business. Yeah, used by giants like Microsoft and Google. And it spread so rapidly thanks to pop culture. Absolutely. Hollywood movies, music, TV series. But the cool part is how it adapts locally. Right, like how Americans say elevator and truck. But the British say lift and lorry. So for you listening, learning English is basically like unlocking a global cultural passport. It is not just about memorizing words. No, it is about connecting with the whole world. English is this living, breathing language shaped by centuries of history. Yeah, and its irregularities might be really difficult, but they are exactly what make the language so rich. They're the scars of its history, really. Which leaves you with this idea to ponder. If English grew to be a global powerhouse simply by breaking the rules and stealing words from other cultures, Which it did. right? Well, look at today. With the internet connecting all of us, what wild new words and internet slang are being created right now that will become official English in 50 years?
E aí, como você se saiu? Quantas respostas você acertou? Se foi bem, parabéns! Isso mostra que seu listening está evoluindo. E se teve dificuldade, não tem problema. Isso faz parte do processo. Volte, escute novamente e continue praticando. Se você quer melhorar cada vez mais o seu inglês de forma prática e eficiente, já se inscreve no canal Inglês de Verdade e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e bons estudos! E se você assistiu até aqui e quer aprender inglês sem gastar um centavo durante todo o processo de aprendizagem, com acesso a ferramentas, atalhos e mentoria que vai fazer com que você absorva o inglês de forma rápida e natural, eu te convido a conhecer o método 9 Passos para a Fluência, onde você vai conhecer a forma correta de aprender um inglês Good. Now we can go in the water. com acesso a ferramentas que irão te auxiliar nesse aprendizado. E o melhor, todas encontradas de forma gratuita. E entre essas ferramentas, uma você usará para manter contato com nativos do inglês para que sua prática de conversação seja mais eficaz. Porque nada melhor do que absorver o inglês diretamente da fonte. E quando eu digo que essas ferramentas são gratuitas, eu não quero dizer que apenas o primeiro mês será grátis, como degustação, e que se você quiser continuar usando, você terá que pagar. Todas as ferramentas que serão apresentadas a você nesse método são gratuitas para o resto da vida, até quando você quiser usar. Esse método é perfeito para você que não tem ideia de como e por onde começar, e para você que já tem um conhecimento em inglês, mas ainda não conquistou a fluência. Nele você será apresentado a atalhos que vão acelerar seu aprendizado, que estudantes que estão começando não fazem ideia que existem. 99% das pessoas que colocarem esse método em prática, seguindo passo a passo, conseguirão realizar seu sonho de se tornar fluente em inglês. Então, se você acha que finalmente chegou a hora de realizar seu sonho e dominar de vez o inglês, clique no primeiro link da descrição, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender.